molecular basis of inheritance 1. Okay, molecular basis of inheritance. So this is the most important chapter. The chance to ask 3 questions. Okay, here to chance ask 3 questions from this chapter. So now first we discuss about the introduction of the DNA. What is DNA? You already know about the structure of DNA. You already studied biomolecules లో చదువుకున్నాం, అదేవిధంగా జెనెటిక్స్ లో చదువుకున్నాం. ఓకేనా? సో in this class, how the DNA will be replicated. DNA will be DNA ఎలా రెప్లికేటెడ్ అవుతుంది, ఎలా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది, అదేవిధంగా ట్రాన్స్లేషన్. ఓకేనా? హౌ ద ట్రాన్స్లేషన్ విల్ బి ఎక్కడెక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం. ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏగా ఎలా మారింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ we discuss in this chapter. So most important, and now the DNA. Okay, first most important topic is the DNA. You already know about the James Watson and Crick proposed the double helical structure of the DNA. Okay, they have the double helical structure. So on that, nitrogen bases will be present. Okay, nitrogen bases will be present. So before that, and they have the presence of purines. Sorry. The presence of purines. Yes, phosphate group, pentose sugar, purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines. దాంతో పాటు sugars and phosphate group. So they all are perpendicularly arranged in the backbone of the DNA. So what is nucleic acids? We have the 2 type of nucleic acid, that is RNA and DNA. Okay, now deoxyribose nucleic acid, ribose nucleic acid. Yes, very good. Now join the bacteriophage of the pi 174. We have the 5386 nucleotides will be present. Okay, na minda cheppuna purines and pyrimidines one vastayana, nitrogen bases, base pairs. So what your arrangement? Purines, sugars and phosphate group. Okay, na phosphate group. So in the bacteriophage, pi 174 has the presence of 5386 nucleotides will be present. In the bacteriophage, lambda phase have the 48508 base pairs will be present. You know, nucleotides different, base pairs different. Base pairs nothing but purines and pyrimidines. Okay, na వీటిని base pairs అంటాం. Okay, now in the Escherichia coli, 4.6 into 10 to the power of 6 base pairs will be present. Okay, in Escherichia coli, 4.6 into 10 to the power of 6 base pairs will be present. In the human DNA, 3.3 into 10 to the power of 9 base pairs in haploid condition. Okay, in haploid condition, half set of chromosomes ఉన్నప్పుడు 3.3 into 10 to the power of 9 base pairs will be present. So 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs in diploid condition. Okay, diploid condition లో ఉంటుంది. So approximately మనకి ఎన్ని వస్తాయన్నా 2.2 meters. So DNA length will be in the human DNA approximately 2 meters length DNA.
ఓకేనా అర్థమైందా the human cell approximately ఎంత దగ్గర 2 meters of length of DNA ఉంటుంది now the DNA structure we have the purines and pyrimidines this part is purine and this part is pyrimidine okay na purines and pyrimidines are heterocyclic rings heterocyclic rings okay na ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది adenine and guanine have the purines thymine cytosine and uracil is pyrimidines uracil present only in RNA okay na uracil present in only in RNA okay na thymine absent in RNA ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా ఇలా తీసుకుంటే ఆర్ఎన్ఏ తీసుకుంటే అడెనిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ యురాసిల్ వస్తుంది ఓకేనా డిఎన్ఏ తీసుకుంటే అడెనిన్ థైమిన్ అడెనిన్ గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్ వస్తాయి ఓకేనా ఆర్ఎన్ఏలో మనకి ఏముంటాయి ప్యూరిన్స్ అండ్ ప్రైమరీన్స్ అడెనిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ యురాసిల్ ఉంటుంది డిఎన్ఏలో అడెనిన్ థైమిన్ గ్వానిన్ cytosine ఉంటాయి ఓకేనా సో అడెనిన్ హ్యావ్ ది డబుల్ హెట్రోసైక్లిక్ రింగ్ చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది 2 రింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి 2 బెంజీన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇట్ ఇస్ ఎ డబుల్ హెట్రోసైక్లిక్ రింగ్ అండ్ థైమిన్ సైటోసిన్ యురాసిల్ కాల్డ్ as pyrimidines చూడండి the DNA we have the presence of nucleosides and nucleotides ఓకేనా సో presence of nucleosides and nucleotide ఇందాక ఎప్పుడు మనం డిఎన్ఏ మనకి ఏమైనా షుగర్స్ ఉంటాయి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా సో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఒక నైట్రోజన్ బేస్ అనుకుంటే ఓకేనా నవ్వుదా నైట్రోజన్ బేస్ అనుకుంటే నైట్రోజన్ బేస్ కు షుగర్ యాడ్ అయితే nitrogen base plus sugar is called as nucleoside okay na nitrogen base for example adenine plus sugar మేడం మనకి ఇది కింద చూడండి అడినోసైన్ అవుతుంది ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు విచ్ ఈజ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ విచ్ ఈజ్ న్యూక్లియోసైడ్స్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకేనా చూడండి అడినిన్ కు షుగర్ యాడ్ అవుతాయి ఓకేనా అడినోసైన్ సైటోసిన్ కు యాడ్ అయితే సైటడిన్ ఓకేనా అడెనిన్ థైమిన్ గ్వానిన్ మనకు సైటోసిన్ అన్న నెక్స్ట్ గ్వానోసైన్ యూరిడిన్ ఓకేనా చూడండి డిఆక్సీ అడినోసైన్ డిఆక్సీ సైటడిన్ ఓకేనా when the nitrogen base is attached with the sugar it is called as nucleoside ఓకేనా సో DNA లో మనకి ఏముంటాయి అడినోసైన్ గ్వానోసైన్ సైటడిన్ యూరిడిన్ ఓకేనా ఇలా ఉంటాయి ఓకేనా థైమిడిన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి న్యూక్లియోటైడ్ అన్నాడు నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ ఓకేనా మనకి ఇది నైట్రోజన్ బేస్ మనకి ఇది షుగర్ ఓకేనా nitrogen base sugar plus phosphate group మనం ఏమంటాము దాన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాము ఓకేనా సో ద డిఎన్ఏ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లాంగ్ polynucleotide chain they run anti-parallelly the arrangement of nucleotides or nucleosides on the DNA backbone చూడండి so ribonucleotides it is adenylate acid guanylic acid okay and uracilic acid okay when adenosine is attached with the phosphate group so it is called as adenylate acid okay అర్థమైనా nitrogen base sugar and phosphate kaliste nucleotides so now the nucleotides will be arranged like this the DNA we will represent that
న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోండి, యాసిడ్ వచ్చిందంటే ఓకేనా అది న్యూక్లియోటైడ్స్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ 3 ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, న్యూక్లియోటైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఇవి గ్వానోసైన్, థైమిడిన్ అండ్ సైటోసిన్. సో ఈ పార్ట్ మనకు షుగర్ అవుతుంది. ఓకేనా? మనకి ఇది నైట్రోజన్ బేస్. సో దీస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ బై ఈస్టర్ బాండ్స్. ఓకేనా? మనకి ఎలా అటాచ్ అవుతున్నాయి, ఈస్టర్ బాండ్స్. సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను నీకు. నో చూడండి. సో ఒక న్యూక్లియోటైడ్ తీసుకుంటే, రైబో న్యూక్లియోటైడ్ తీసుకుంటే ఓకేనా మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్. షుగర్ ఎక్కడైతే ఫాస్ఫేట్ తో అటాచ్ అవుతుందో ఓకేనా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఈస్టర్ బాండ్. ఓకేనా? షుగర్స్ అటాచ్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఈస్టర్ బాండ్. అంటే రెండింటి ఏం చేస్తుంది, మిక్స్ చేస్తుంది, న్యూక్లియోటైడ్ ని అటాచ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే 1 ఈస్టర్ బాండ్స్ అవసరము అండ్ 1 న్యూక్లియోటైడ్. అండర్స్టాండ్? అంటే ఒక ఈస్టర్ బాండ్ ఎలా వస్తుంది మనకు, షుగర్ తో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుందో అక్కడ ఈస్టర్ బాండ్ వస్తుంది. నా చూడండి, ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్ అన్నాడు. ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్స్ అంటే 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఓకేనా. ఒక ఈస్టర్ బాండ్ కి ఏమో ఓన్లీ 1 న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఒక ఈస్టర్ బాండ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఒక ఈస్టర్ బాండ్ ఇచ్చాడు. అంటే కింద ఒక న్యూక్లియోటైడ్, పైన ఒక న్యూక్లియోటైడ్. సో 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఓకేనా బాండ్స్ విత్ ది ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్స్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, లాంగ్ పాలిమర్ చైన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఓకేనా న్యూక్లియోటైడ్స్ ఈజ్ బాండ్ విత్ ది సైడ్ చైన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫో డైఈస్టర్ బాండ్స్. కన్ఫ్యూజన్ లేదన్నా, సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? ఈస్టర్ బాండ్స్ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏలో ఓకేనా మనకి ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అనుకుందాం. ఓకేనా న్యూక్లియోటైడ్. ఓకేనా న్యూక్లియోటైడ్ అటాచ్ విత్ ది నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్. ఓకేనా ఈ ఫాస్ఫేట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఈస్టర్ బాండ్ వస్తుంది. ఓకేనా నెక్స్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ వస్తుంది కదా, ఈ రెండింటిని కలిపేది ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అన్న, నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయింది. ఫాస్ఫేట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఈస్టర్ బాండ్ వస్తుంది. సో ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఓకేనా ఈ రెండింటిని కలిపేది ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్. ఓకేనా అలా మళ్ళీ ఇంకో ఫాస్ఫో డైఈస్టర్ బాండ్, ఇంకో ఫాస్ఫో డైఈస్టర్ బాండ్. సో ఇలా దే విల్ బి జాయిండ్ బై ఫాస్ఫో డైఈస్టర్ బాండ్స్. ఓకేనా? చూడండి, షుగర్స్ ఫాస్ఫేట్ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్, మళ్ళీ షుగర్స్ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి, ఫాస్ఫో డైఈస్టర్ బాండ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఇంకో రెండు కలిపి కూడా ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్స్ అవుతాయి. Now, చూడండి, in the nucleotide chain, if you take a one length of nucleotide chain, ఓకేనా it's always with the 5 phosphate group. ఓకేనా మనకి ఇలా ఉంటాయి DNA structure has the 5 end 3 end 3 end and 5 end. ఓకేనా they will be run anti-parallelly. ఓకేనా they will be run anti-parallelly and is made up of which backbone ana, sugars, phosphate and nitrogen backbones తో they will be made up of. సో చూడండి, మనకు ఈ పార్ట్ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అనుకుందాం. సో ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. సో ఈ పార్ట్ మనకు ఈస్టర్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? కింద ఇంకొక న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ వచ్చినప్పుడు ఓకేనా సో అప్పుడు మనకు ఏమొస్తుంది, మనకు ఫాస్ఫో డై ఈస్టర్ బాండ్ వస్తుంది. ఓకేనా అంటే
2 న్యూక్లియోటైడ్స్ రెండు ఓకేనా ఎలా కలుస్తున్నాయి మనకు పాస్పో డైఈస్టర్ బాండ్స్ తో కలుస్తున్నాయి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఇఫ్ లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే ఒక లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఒక హెలిక్స్ తీసుకుందాం ఒక హెలిక్స్ ఓకేనా 1 హెలిక్స్ ఆర్ 1 టర్న్ ఓకేనా 1 టర్న్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ how many number of ester bonds how many number of phosphodiester bonds అన్నాడు ఓకేనా how many number of phosphodiester bonds అన్నాడు సో ఇన్ ద phosphodiester bonds మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది n-2 ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం 1 హెలిక్స్ లో మనకు 20 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా 20 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి సో 20 - 2 18 వస్తాయి ఓకేనా అర్థమైంది చెప్పింది ఒక హెలిక్స్ లో 10 బేస్ పేర్స్ ఓకేనా వాటి చుట్టూ మనకి ఏముంటాయి పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఇటు టూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హెలిక్స్ నాన్న ఇటు ఎన్ని వస్తాయి మనకు ఇటు 9 వస్తాయి ఓకేనా ఇటు 9 ఓకేనా 9 ఇటు 9 ఓకేనా 18 అంటే ఒకటి మైనస్ అవుతుంది అంటే అది ఇంకొక హెలిక్స్ తో లింక్ అవుతుంది కదా ఓకేనా సో ఈ పార్ట్ మనకు రిమూవ్ అవుతుంది అర్థమైనా ఒక హెలిక్స్ లో ఓకేనా ఇటు సైడ్ 9 పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి విధంగా ఇటు సైడ్ 9 పాస్పో డైఎస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అండర్స్టాండ్ నౌ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఈస్టర్ బాండ్స్ అన్నాడు ఓకేనా మనం చెప్పుకున్నాం ఈస్టర్ బాండ్స్ 2 ఉంటాయి ఓకేనా డబుల్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు 2 × n-2 + 2 ఫార్ములా ఉంటుంది ఓకేనా 2 × n-2 + ఫార్ములా ఉంటుంది n = నైట్రోజన్ బేసెస్ 2 × 2 - 20 + 2 సో మనకి ఇప్పుడు 2 × 18 + 38 ఈస్టర్ బాండ్స్ ఓకేనా ఒక హెలిక్స్ లో ఒక చైన్ లో 38 ఈస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా 18 పాస్పో డైఈస్టర్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ 68 అనుకున్నాం ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హ్యావ్ 68 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ హౌ మెనీ పాస్పో ఈస్టర్ బాండ్స్ అండ్ డైఈస్టర్ బాండ్స్ అంటాడు అప్పుడు ఎందుకు మనము 2 టర్న్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా 1 చైన్ 1 హెలిక్స్ 34 అన్న అప్పుడు ఏమొస్తాయి మనకి ఇప్పుడు 2 చైన్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇది ప్లస్ ఇది రెండు తీసుకుంటాం ఓకేనా అర్థమైనా లాజిక్ అర్థమైందా సో అప్పుడు 2 టర్న్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతాయి మనకి ఇప్పుడు డబుల్ అవుతాయి 18 కాస్త 36 అవుతుంది ఎస్ ఓకేనా 18 కాస్త 36 అవుతాయి 38 74 అవుతాయి ఓకేనా సో అలా తీసుకోవాలి నౌ చూడండి Frederick Mister is first to observe the nuclein ఓకేనా Frederick Mister is first observe the nuclein అదేవిధంగా జేమ్స్ వాట్సన్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ proposed the double helical structure of DNA. Next, Wilkins and Franklin is proposed the X-ray diffraction data. X-ray diffraction experiments చేస్తూ he proposed they have presence of nucleotides and nucleosides అని చెప్పింది ఎవరు విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ ఓకేనా ఫ్రెడరిక్ మిస్టర్ is identify the nuclein ఓకేనా మనకు సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ లో మొత్తం క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ న్యూక్లియన్ అని చెప్పింది ఎవరు మిస్టర్ జేమ్స్ వాట్సన్ ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ ప్రపోజ్డ్ ద డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ విల్కిన్స్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్స్ ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ డాటా ఆధారంగా ఈ గివ్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ నెక్స్ట్ ఎర్విన్ చార్గాఫ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ది ప్యూరిన్స్ అండ్ పెమినిన్స్ అన్నాడు ఎర్విన్ చార్గాఫ్ ప్రపోజ్డ్ ద రేషియో ఆఫ్ బిట్వీన్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ సో దే హ్యావ్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ చెప్పాడు ఓకేనా
ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఒక హెలిక్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో ఓకేనా మనకు ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఓకేనా రెండు ఆఫ్ గా ఉంటాయని చెప్పాడు. అంటే ప్యూరిన్స్ సగం పిరమిడిన్స్ ఆఫ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పినాము 10 బేస్ పేర్స్ అనగా 10 బేస్ పేర్స్ లో మనకు 5 ప్యూరిన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా 5 పిరమిడిన్స్ ఉంటాయి. నిర్మించారుగా ప్రపోజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ది ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్. He says that adenine plus guanine and cytosine plus thymine రెండు ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉంటాయని చెప్పాడు. ఓకేనా. నౌ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా. అండ్ చూడండి మనకి ఏమవుతాయి, ఈస్టర్ బాండ్స్ అవుతాయి. ఈస్టర్ బాండ్స్ అవుతాయి. సో మనం చెప్పుకున్నాం అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, guanine bond with cytosine. ఓకేనా. అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్ విత్ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. guanine bond with cytosine 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఓకేనా. మనకి ఇది డిఎన్ఏలో. ఇలా ఆర్ఎన్ఏ ఇస్తే అడెనిన్ బాండ్ విత్ యురాసిల్. ఓకేనా. ఎందుకు అక్కడ థైమిన్ ఉండదు. guanine bond with cytosine. ఓకేనా. చూడండి ఈ పార్ట్ మనకు హైడ్రోజన్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. రెండు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఓకేనా మనకు వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, మరి అవి ఎలా కంబైండ్ అవుతున్నాయి, విత్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తో కంబైండ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. చూడండి 5 end అండ్ థర్డ్ ఎండ్. 5 end ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ఫాస్ఫేట్ moiety. 5 end is always with the phosphate moiety. Third end always end with the OH group. ఓకేనా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా. దే రన్ యాంటీ ప్యారలల్ గా. ఓకేనా. 5 end always end with the phosphate moiety. Third end always end with the OH group. ఓకేనా. adenine bond with 2 hydrogen bonds, guanine bond with 3 hydrogen bonds. So now features of double helical structure of DNA. చూడండి, one full turn of the helical strand would involve the base pairs. One full turn of the helical strand is consist of 10 base pairs. How many base pairs, Nana? 10 base pairs or 20 nitrogen bases. Okay, 20 nitrogen bases. The length of one coil is 34 angstrom. Okay, 34 angstrom or 3.4 nm. Okay, 34 angstrom and 3.4 nm. రెండు ఒకటే. ఓకేనా. అంటే ఒక లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఓకేనా నాకు ఎలా ఉంటుంది, 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంటారు. ఓకేనా. మరి మనకి ఏముంటాయి, 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. 10 బేస్ పేర్స్. చూడండి, if the distance between the base pairs is 0.34 nm. ఓకేనా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఈ డిస్టెన్స్ 0.34 nm or 3.4 angstroms. ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ లో ఒక హెలిక్స్ తీసుకుంటే మనకి 34 angstrom లో ఉంటుంది ఆర్ 3.4 nm లో ఉంటుంది. ఓకేనా. ఒక బేస్ పేర్ లెంత్ తీసుకుంటే ఓకేనా దే హ్యావ్ ది 0.34 nm ఆర్ 3.4 angstrom లెంత్ తో ఉంటుంది. ఓకేనా. నౌ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. How many hydrogen bonds present in 170 angstroms of DNA? Okay, now 170 angstroms of DNA. Or how many nitrogen bases? For example, తెలుసుకుందాం. ఒకటేమో hydrogen bonds, ఇంకోటేమో
నైట్రోజన్ బేసెస్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ 170 angstrom ఆఫ్ డిఎన్ఏ. హౌ మెనీ నైట్రోజన్ బేస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది 170 angstrom ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు అడిగే ఛాన్స్ ఉందన్న. సో మన కింద చెప్పుకున్నాం 1 టర్న్ ఎంత 34 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అవునా కదన్నా. సో 34 ని 170 కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 34 + 34 68 అలా చేసుకుంటే నియర్లీ 5 టర్న్స్ వస్తాయి మనకు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 5 టర్న్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందా? 68 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే 2 టర్న్స్. ఓకేనా, 68 angstrom means 2 turns. ఓకేనా, ఎస్ 2 turns. సో ఇప్పుడు 170 angstrom means 5 turns. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అన్నాడు అవునా కదా. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్. అవునా, అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్ విత్ ఎనీ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అన్నా. ఒకవేళ ఇవి 5 ఉన్నాయనుకుందాం, మొత్తం 10 బేస్ పేర్స్ కదా. సో 2 × 5 ఎన్ని వస్తాయి? 10 అవుతాయి. ఎస్, guanine bond with cytosine. So 3 hydrogen bonds. 3 × 5 15. So pen ఏమవుతుంది? 25 hydrogen bonds in one helix. ఓకేనా, అప్రాక్సిమేట్ గా 25 hydrogen bonds in one helix. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఈ 5 టర్న్స్ కు తీసుకుంటే ఓకేనా ఎన్నవుతాం ఇప్పుడు 125 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అవుతాయి. చెప్పిన లాజిక్ అర్థమైందా? ఒక 2 టర్న్స్ కి అయితే 50 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, 5 టర్న్స్ కి 125 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. అంతేనా? ఓకేనా, అదేవిధంగా నైట్రోజన్ బేసెస్ తీసుకుందాం. The one helix 20 nitrogen bases. 20 × 5 any 100 nitrogen bases వస్తాయి అవునా. 50 బేస్ పేర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, 1 టర్న్ చెప్తాను నేను, సారీ 5 టర్న్స్ కి. అర్థమైందమ్మా? సో ఇఫ్ ద ఎగ్జామ్ లో హౌ మెనీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ 170 angstrom అంటే ఫస్ట్ 1 హెలిక్స్ తీసుకోవాలి. 2 × 5 ప్యూరిన్స్ 5 పిరిమిడిన్స్ 5 అన్న. సో ఒక 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో అప్రాక్సిమేట్గా 25 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇన్ 1 హెలిక్స్. సో టోటల్ 5 టర్న్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో 170 angstrom కాబట్టి 25 × 5 వేసుకుంటే 125 వస్తాయి. ఓకేనా, అదేవిధంగా బేస్ పేర్స్ 50 బేస్ పేర్స్ 100 నైట్రోజన్ బేసెస్ వస్తాయి. నౌ చూడండి, ఇఫ్ there are 120 adenine molecules in the bDNA double helical structure showing 20 coils అన్నాడు. ఓకేనా, 20 coils. ఓకేనా, 34 అంటే మనకు 340 అవుతాయి. 340 680 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, 1 కాయిల్ 34 కన్నా కాదు నాన్న, డి కాదు, డి రాదు. చూడండి, సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ pyrimidine nucleotides forming 3 hydrogen bonds it అన్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమన్నాడు 120 అడెనిన్ కదా నాన్న, 120 ప్లస్ అడెనిన్ 120 థైమిన్ ఉంటాయి. 120 అడెనిన్ 120 థైమిన్ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ ఎంత మనకు ఇక్కడ 20 కాయిల్స్ అంటే 200 బేస్ పేర్స్ వస్తాయి, 200 నైట్రోజన్ బేస్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఇందాక చెప్పుకున్నా ఇది 20 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇన్ 1 కాయిల్. 20 కాయిల్స్ అంటే ఎన్ని తీసుకోవాలి మనము? ఇక్కడ ఏమన్నాడు న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్నాడు. ఓకేనా, న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? నైట్రోజన్ బేసెస్ తీసుకోవాలి. నైట్రోజన్ బేసెస్ తీసుకుంటేనే వస్తుంది. సో 200 నైట్రోజన్ బేసెస్. దాంట్లో వాడు ఏమన్నాడు 120 అడెనిన్ అండ్ 120 థైమిన్ పోతాయి. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఎంత మనకు 200 లో 80 గ్వానిన్ 80 సైటోసిన్ వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఆన్సర్
80 అవుతుంది. ఎస్ ఓకేనా. ఇక్కడ 120 అడెనిన్స్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్నాడు. సో అప్పుడు నైట్రోజన్ బేసెస్ తీసుకుంటే 200 నైట్రోజన్ బేసెస్. సో 20 కాయిల్స్ కు 200 నైట్రోజన్ బేసెస్. సో అందులో 120 అడెనిన్ వెళ్ళిపోయినాయి, 120 థైమిన్ వెళ్ళిపోయినాయి. సో రిమైనింగ్ 80 గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్. సో ఆన్సర్ 80 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్, DNA is a dash charged and usually held with some proteins which are charged in region termed as అన్నాడు. ఓకేనా. DNA is always which charged positively and negatively. They have the yes D వస్తుందనా. It is a negatively charged. ఓకేనా. DNA is always negatively charged and usually held with the positively charged histone proteins. Okay, positively charged histone proteins and it termed as nucleide. Okay, మనకు న్యూక్లియస్ అని న్యూక్లియర్ ఉంటుంది. It is called as nucleide. Right. Very good. Now, in a dinucleotide, two nucleotides are number of ester bonds formed between the two nucleotides. Okay, number of ester bonds are ఓకేనా. వంద చెప్పుకున్నాం. ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్, ఇదొక న్యూక్లియోటైడ్, వాటి మధ్య వచ్చేది. ఓకేనా. సో ఇవి రెండు కలిసి మనకి ఏమవుతాయి? ఈస్టర్ బాండ్స్. ఎస్ వెరీ గుడ్ అన్న. 2 ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ 2 ఈస్టర్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ది 2 న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇదొక ఈస్టర్ బాండ్, ఇదొక ester bond. So 2 ester bonds present in the 2 nucleotides. Next, in DNA, if 10% of guanine is present, how much of thymine అన్నాడు. 10% guanine ఉంటే రిమైనింగ్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రైట్ ఓకే. ఎలా వస్తుందన్న 20 రాదు. చూడండి, మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంది? ఫస్ట్ అడెనిన్ థైమిన్ వేసుకోవాలి, గ్వానిన్ అండ్ సైటోసిన్ వేసుకోవాలి. కింద వాడు ఏమన్నాడు? గ్వానిన్ 10% అన్నాడు. సో ఆటోమేటిక్గా మన సైటోసిన్ ఎంత ఉంటుంది? 10 ఉంటుంది. అవునా? టోటల్ 20. సో డి కూడా కాదన్న. సో జాగ్రత్త చూడండి, నేను ఏమన్నాను? ఓన్లీ థైమిన్ అన్నాను, నాట్ పిరమిడ్ అని లేదు, నాట్ న్యూక్లియోటైడ్ అని లేదు. ఓకేనా. In DNA, if 10% of guanine is present, so 10 ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఇస్ 20 ఉన్నాయి. ఓకేనా. ప్యూరిన్ లో ఓన్లీ థైమిన్ అడుగుతున్నాను నేను, ఓన్లీ థైమిన్ అడుగుతున్నాను. సో అవుట్ ఆఫ్ 80లో 40 ఉంటాయి. ఓకేనా. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి. నేను ఓన్లీ థైమిన్ అన్నాను. ఈ థైమిన్ ప్లేస్ లో కంప్లీట్ గా ప్యూరిన్ అని ఇస్తే అప్పుడు మీరు చెప్పిన డి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా. అండర్స్టాండ్? ఓకే. నౌ నెక్స్ట్, ఇఫ్ 30% ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ DNA is thymine, then how much will be present? ఓకేనా. ఏమన్నాడు? థైమిన్ 30% అన్నాడు. అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, 30% అడెనిన్, 30% థైమిన్ ఉంటుంది. అవునా. సో రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది మన ఇక్కడ? 70% ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ వస్తాయా, లేదంటే 20% ఆఫ్ గ్వానిన్ వస్తుందా, 30% ఆఫ్ అడెనిన్ వస్తాయి? థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అడెనిన్ వస్తుంది. ఏమయ్యాడు? ఇఫ్ 30% ఆఫ్ an organism DNA is thymine, then 30% ఆఫ్ అడెనిన్ వస్తుంది ప్లస్ 30 60 అన్న. మరి గ్వానిన్ తీసుకోవద్దా? 30 60. నెక్స్ట్ ఏమో ఇక్కడ గ్వానిన్ సైటోసిన్ కదా, రిమైనింగ్ 40 ఉంటుంది కదా. ఓకేనా. దాని 20 గ్వానిన్, 20 సైటోసిన్. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి? 2 and 3 రెండు వస్తాయి. ఓకేనా. సో 30% అడెనిన్తో పాటు 20% గ్వానిన్ కూడా వస్తుంది.
Yes, D is the correct answer. Next, join. You are studying a bacterial virus and found the base composition, that is adenine 22%, thymine 28%, guanine 20%, and cytosine 30% అన్నాడు. So adenine 22, thymine 28, guanine 20, cytosine 30 అన్నాడు. So what is your conclusion regarding the genetic material అంటున్నాడు. సో చూడండి, సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏనా, డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏనా, సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనా, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అంటున్నాడు. అప్పుడు ఏమయ్యాడు, బ్యాక్టీరియల్ కాంపోజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు అడెనిన్ 22% అన్నాడు. డబుల్ స్టాండర్డ్ ఎలా వస్తుందన్నా, ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయా, మొత్తం ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉన్నాయా? ఇక్కడ గ్వానిన్ 20 ఉంది, సైటోసిన్ 30 ఉంది, అది ఈక్వల్ అవుతుందా? కాదు, అవునా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, అది సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒక రెండు ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో లేదు, అప్పుడు సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ 12.5, 3.5 ఇలా చేయడానికి అప్పుడు మనకు ఆర్ఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? సో పాయింట్ రూపంలో ఇస్తే అది ఆర్ఎన్ఏ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా అన్ఈక్వల్ గా ఇస్తే దట్ ఈస్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? నౌ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, సెల్లో మనకు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లో క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. విశ్వన్న ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడెనిన్ 20, ఓకేనా, థైమిన్ 20, గ్వానిన్ 30, సైటోసిన్ 30 ఇలా ఇస్తే డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అవుతుంది. ఓకేనా? అడెనిన్ 22, ఓకే, హౌ మెనీ బేస్ పేర్స్ అన్న? ఓకే, one coil or one helical structure, 10 base pairs. ఓకేనా? 10 base pairs, 20 nitrogen bases. ఓకేనా? 2 coils తీసుకుంటే 20 base pairs, 40 nitrogen bases. ఓకేనా? మన ఇందాక చెప్పుకున్నాం 5 turns, 6 turns, ఓకేనా, 20 కాయిల్స్. ఓకేనా? ఇవాళ 20 కాయిల్ ఆర్ ఎలక్షన్ ఏమని చెప్పింది దాకా మనకు 200 నైట్రోజన్ బేసెస్ వచ్చాయి, అవునా? అదేవిధంగా 100 బేస్ పేర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇలా తీసుకోవాలి. 1 కాయిల్ ఈక్వల్ టు 10 బేస్ పేర్స్ ఆర్ 20 నైట్రోజన్ బేస్. 2 కాయిల్స్ ఇస్తే 20 బేస్ పేర్స్, 40 నైట్రోజన్ బేస్. 3 ఇస్తే 30, 60 అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నౌ nucleus have the chromatin material, that is euchromatin and heterochromatin. ఓకేనా? we have the nucleus మనకి ఏముంటాయి, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin is lightly stained, and heterochromatin is darkly stained. ఓకేనా? అంటే నాకు స్టెయినింగ్ చేసినప్పుడు ఎస్ lightly stained and darkly stained and loosely packed.
అండ్ ఇక్కడ డార్క్లీ ప్యాక్డ్. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఏది యాక్టివ్ అవుతుంది, ఏది ఇన్యాక్టివ్ అవుతుందన్న? సో euchromatin is active, heterochromatin is inactive. ఎస్, డెన్స్లీ ప్యాక్డ్ కాబట్టి ఓకేనా, ఇన్యాక్టివ్ లో ఉండేది మనకి ఏమవుతుంది? హెట్రోక్రోమాటిన్ ఇస్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ డార్క్లీ స్టెయిన్ అయింది కాబట్టి, టైట్లీ ప్యాక్ అయింది కాబట్టి, డెన్స్లీ ప్యాక్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ హెట్రోక్రోమాటిన్ ఇస్ ఇన్ యాక్టివ్ కండిషన్. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఈజ్ యాక్టివ్ కండిషన్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ తీసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ లో చదివాం సెల్లో. ఓకేనా? 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియోజోమ్. ఎన్ని? చూడండి, కోర్ ఆఫ్ 8 హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ H2A, H2B, H3 and H4. ఓకేనా? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎస్ octamer. So it consists of 200 base pairs. ఓకేనా? 200 base pairs. దాంట్లో మనకు 140 base pairs in one core. ఓకేనా? 200 base pairs లో ఇదొక న్యూక్లియోజోమ్, ఇదొక న్యూక్లియోజోమ్. ఓకేనా? సో రెండింటి మధ్య మనకు ఏముంటుంది? లింక్డ్ అన్న. మనకు దేంట్లో అయినా మనకు 140 base pairs. లింక్డ్ డిఎన్ఏలో రిమైనింగ్ 60 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇలా హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ డిఎన్ఏ రౌండ్ అవుతూ దిస్ ఫార్మ్ ద క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. ఓకేనా? అర్థమైందా? అండ్ వన్ మోర్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్. ఓకేనా? H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్ లై అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ కోర్. అంటే మనకి ఇది ఇన్క్లూడ్ కాదు. ఓకేనా? ఎక్కడైతే డిఎన్ఏ చూడండి, ఇక్కడ 1 టర్న్, ఇక్కడ 2 టర్న్స్ తీసుకుని చూడండి, డిఎన్ఏ హ్యాస్ టేకెన్ 1 and 2 టర్న్స్. ఆ ప్లేస్ లో H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక న్యూక్లియోజోమ్ కోర్ అన్న, ఇది H1 అనుకుందాం. సో ఇలా ఇలా ఉంటుంది, ఇది న్యూక్లియోజోమ్ కోర్, ఇది H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. సో దీని చుట్టూ డిఎన్ఏ హ్యాస్ టేకెన్ 2 టర్న్స్. ఓకేనా? సో ఇలా డిఎన్ఏ ఎలా అవుతుంది? మనకు మొత్తం క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ గా డిఎన్ఏ న్యూక్లియస్ లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. Now, the search of genetic material, most important అన్న, the search of genetic material. ఓకేనా? మన ఇక్కడ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్. వై ద సర్చ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్? మనకి ఇంతవరకు సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది అని తెలుసు. మరి యాక్చువల్ డిఎన్ఏనా ఆర్ఎన్ఏనా తెలియదు. ఓకేనా? Actual genetic material is DNA or RNA or proteins. We don't know. So, yes, not Salmonella, Streptococcus pneumonia. The Griffith is the transforming principle is proposed by Griffith in Streptococcus. ఎస్, ట్రాన్స్లేషన్ అన్నది. ఓకేనా? ద సైంటిస్ట్ గ్రిఫిత్ ప్రపోజ్డ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ Streptococcus pneumonia bacteria. So that is, he taken 2 strains, that is S strain and R strain. Rough means yes and smooth, and rough strains. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ నో పాలిసాకరైడ్ కోట్. No polysaccharide coat. So it produce smooth colonies on culture plate, have a polysaccharide coat. Okay, and it is virulent. So based on this, nana, a polysaccharide coat may base mean they will be experiment. Okay, produce rough colonies on a culture plate, do not have polysaccharide coat. Rough strain lo no polysaccharide coats, and it is non-virulent.
చూడండి ఇక్కడ he take the mice for this conducting experiment. చూడండి when the living strains are violent injected into mice will be die. ఓకేనా strain ని ఓకేనా strain will be injected into mice will be die. ఓకేనా సో ఒకవేళ లివింగ్ వైలెంట్ ఇస్తే mice will be live. ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా నాన్ వైలెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చినప్పుడు mice will be live. నెక్స్ట్ హీట్ కిల్డ్ వైలెంట్ స్ట్రెయిన్ ఒకవేళ స్ట్రెయిన్ ని హీట్ అండ్ కిల్ చేసి ఓకేనా మైస్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు mice will be live. ఏదైతే వైలెంట్ కాస్ నిమోనియా డిసీజ్ కాజ్ చేసే స్ట్రెయిన్ ఉంది కదా ఆ స్ట్రెయిన్ మనం ఏం చేసినాము హీట్ అండ్ కిల్ చేసాం ఓకేనా అప్పుడు మనకి ఏమైంది బ్యాక్టీరియా చనిపోయింది. సో మైస్ లోకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు mice will be live. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేశారు సో యూ హ్యావ్ క్విజ్ టైమ్ అన్నట్టు ఆఫ్టర్ 10 minutes. సో ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ ప్లస్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ రెండింటిని ఎస్ ప్లస్ ఆర్ మనకి ఇదేమో హీట్ కిల్ ఓకేనా సో లివింగ్ వైర్లెంట్ ఏ వైర్లెంట్ చూడండి లివింగ్ ఏ వైర్లెంట్ అంటే నో వైరస్ ఆర్ నో బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ లివింగ్ ఏ వైర్లెంట్ స్ట్రెయిన్. నెక్స్ట్ హీట్ కిల్డ్ వైర్లెంట్ స్ట్రెయిన్ హీట్ కిల్డ్ వైర్లెంట్ స్ట్రెయిన్ నాకు ఇది ఆర్ అవుతుంది ఇది ఎస్ అవుతుంది. సో రెండు కలిపి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు mice will be die. ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేసాము ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చాం mice will be die. నెక్స్ట్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చాం mice will be live. నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ ని హీట్ అండ్ కిల్ చేసినప్పుడు ఓకేనా బ్యాక్టీరియా విల్ బి డై. సో మౌస్ విల్ బి ఆర్ mice will be live. సో ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ అండ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ రెండు కలిపి ఇచ్చినప్పుడు mice will be die. ఎందుకు అంటే సంథింగ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ strain to R strain. Something else transferred from the strain to R strain to S strain. So that is something else transferred and there will be reproduction and form the more violent strains అని చెప్పాడు ఎవరు గ్రిఫిత్. అండర్స్టాండ్? So in the Griffith transforming principle he experimentally says that some has been transferred. He don't know about the DNA or RNA. But something as genetic material is transformed from the either S strain to R strain and R strain to S strain and they will become more violent. Okay, so ala they will be reproduction jarutundani cheppadu. Now after that okay, biochemical nature of DNA. Biochemical nature of genetic material. So in the biochemical nature of genetic material lo manaku genetic material DNA na RNA na proteins sugars తెలియదు అవునా. సో ఇన్ ద బయోకెమికల్ నేచర్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం సెల్ మనకి ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి కదా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అవునా. సో మరి దీంట్లో ఏది యాక్చువల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకేనా. సో ఆస్వాల్డ్ అండ్ అవేరీ అదేవిధంగా మెక్లీడ్ నెక్స్ట్ కోలిన్ అదేవిధంగా మెక్కార్టీ. These scientists are conducting the experiments on biochemical nature of genetic material. Okay, na Oswald, Avery, MacLeod, and McLean and McCarthy. Okay, na conducting the experiments on the biochemical nature of genetic material, and they proposed that no proteins, no sugars are genetic materials. Proteins and sugars genetic material kavani chepparu. Okay, na next after that. Avery and Hershey and Chase Hershey and Chase
conducting the experiments on the bacteriophages. Okay, so Arjun Chase conducting the experiments on the bacteriophages. Okay, and conducting on the bacteriophage experiment in radioactive isotope sulfur, the labeled protein capsule. అదేవిధంగా రేడియోయాక్టివ్ ఫాస్ఫరస్ గ్రూప్ అంటే ఈ రెండు హెవీ ఐసోటోప్స్ లో బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ ని ఉంచినప్పుడు ఓకేనా ఇక్కడ సల్ఫర్ ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఓకేనా అంటే ఒక బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ని సల్ఫర్ లో ఉన్న ఐసోటోప్ లో పెట్టాడు, ఇంకో దాన్ని ఫాస్ఫరస్ ఉన్న ఐసోటోప్ లో ఉంచాడు. సో ఆఫ్టర్ రెప్లికేషన్ టైం అయినప్పుడు ఆ క్యాప్సిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ని దానిలో ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, నౌ ద అటాక్ ఆన్ ది బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా మీద అటాక్ అయినప్పుడు మనం ఏమంటాము, ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజ్ అంటాం. ఓకేనా, సో వెన్ ద వైరసెస్ ఆర్ అటాక్ ఆన్ ది బ్యాక్టీరియాస్, ఓకేనా, the capsid will be present outside the bacteria, so the genetic material will be enter inside. ఓకేనా, మనకి ఏమవుతుంది, ఇంట్లో ఉన్నది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అవుతుంది, అవునా. సో ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ టేక్ ద అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ అండర్ కంట్రోల్ తీసుకొని, ఓకేనా, సో దే కెన్ గో టు రెప్లికేట్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దట్ నో రేడియో యాక్టివ్ సల్ఫర్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ సెల్స్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే వైరల్ డిఎన్ఏ బ్యాక్టీరియా డిఎన్ఏతో కలిసి రెప్లికేషన్ అయి న్యూ వైరల్ పార్టికల్స్ గా మారినాయో, ఓకేనా, అప్పుడు వచ్చిన వాటిలో నో సల్ఫర్ డిటెక్టెడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రేడియో యాక్టివ్ సల్ఫర్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ టు సూపర్నెంట్. ఓకేనా, నో రేడియో యాక్టివ్ డిటెక్టెడ్. బట్ ఎప్పుడైతే ఫాస్ఫరస్ ఐసోటోప్ ఉన్న దాన్ని మనం ఇంజెక్ట్ చేశామో, ఓకేనా, ఈస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్ సెల్స్, న్యూ సెల్స్ లో, ఓకేనా, రేడియో యాక్టివ్ ఫాస్ఫరస్ ఉన్నది వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పాడు, విచ్ హ్యావ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్, దాంట్లో మనకు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ లో. అంటే చెప్పుకున్నాం నైట్రోజన్ బేసిస్ లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది కదా. సో అందుకే ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఏమవుతుంది, దాంట్లో మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ ప్రూఫ్ దట్ డిఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్, ఇట్ కంటైన్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. సో ప్రోటీన్స్ కు ఉండవు, షుగర్స్ కు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉండదు కాబట్టి, ఓకేనా, నో షుగర్స్ నో ప్రోటీన్స్ ఆర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా, అర్థమైందా. సో ఇలా దే ఆర్ ప్రూవ్డ్ బై జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇస్ డిఎన్ఏ. ఇంకా డిఎన్ఏనా ఆర్ఎన్ఏ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. ఓకేనా, జస్ట్ ప్రోటీన్స్, షుగర్స్, అమైనో యాసిడ్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కాదు అని చెప్పారు. ఓకేనా, నౌ మరి ఒకవేళ డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అయితే దాని యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, ఆర్ఎన్ఏ అయితే దాని మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి చూడండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ చూడండి. డిఎన్ఏ హ్యాస్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్, డిఎన్ఏ హ్యాస్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ హ్యాస్ రైబోస్ షుగర్. ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ హ్యాస్ రైబోస్ షుగర్. ఓకేనా, చూడండి. And DNA is 5-methyl uracil thymine is present. ఓకేనా, 5-methyl uracil అయిన థైమిన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు uracil is present in place of thymine. ఓకేనా, uracil is present in thymine. విధంగా మోస్ట్లీ డిఎన్ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా, మోస్ట్లీ డిఎన్ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ జెనెటిక్, బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నాం, వైరస్ తీసుకున్నాం, హ్యూమన్స్, ఓకేనా, ఎనీ తీసుకున్న డిఎన్ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్. మరి ఎందుకు ఆర్ఎన్ఏ కాదు, ఆర్ఎన్ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మెసెంజర్ అండ్ అడాప్టర్. ఓకేనా, we have 3 type of RNAs. ఓకేనా, ఆ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా, సో ఇలా 3 type of RNAs ఉండడం వల్ల యాక్ట్ యాజ్ ఏ మెసెంజర్, ట్రాన్స్ఫర్ టు మెసేజెస్ ఆర్ జెనెటిక్ కోడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ సమ్ వైరసెస్. ఓకేనా, ఓన్లీ ఇన్ సమ్ వైరసెస్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఎందుకు ఆర్ఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కాదు, ఎందుకంటే
it is unstable. ఓకేనా DNA is always stable. ఓకేనా DNA is always stable. No changes up to long time. ఓకేనా అప్ టు లాంగ్ టైం వరకు దే డిడ్ నాట్ ఎనీ చేంజెస్. ఓకేనా సో అందుకే ఇక్కడ DNA is always stable. ఎందుకు అంటే మన ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఎండ్ లో మనకి ఏముంటుందన్న ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ మీద చెప్పుకున్నాం దే రన్ యాంటీ ప్యారలల్ కదా. ఓకేనా ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది ఫాస్ఫేట్ మోయిటీ ద ఫిఫ్త్ ఎండ్. బట్ ఇక్కడ presence of 2 OH group in every nucleotide so makes RNA label in easily degradable. ఓకేనా ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే వాటర్ కానీ సమ్ అదర్ కెమికల్స్ తో కంబైన్ దానికి ఏమవుతున్నా ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి దే విల్ బి చేంజ్ అదర్ పార్ట్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు presence of OH group so complete the RNA will be degradable. Next, chemically less reactive and mutated slowly. So chemicals gaani ultraviolet rays gaani emaina cheste that did not cause any mutations. Chemical ga less reactive untundi. Mutations is RNA is faster. Okay. Next, DNA requires RNA for protein synthesis. DNA require RNA for protein synthesis. RNA directly codes for proteins. So DNA to RNA వచ్చి RNA to proteins మళ్ళీ మనకు యాస్టీస్ గా DNA వస్తుంది. ఓకేనా ఇక్కడ RNA to proteins అండ్ మళ్ళీ RNA వస్తుంది. ఓకేనా మరి DNA ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సో అందువల్ల సో RNA is not a genetic material. DNA is a genetic material. ఓకేనా you have any doubts message me in chat box nana. ఓకేనా రిమైనింగ్ క్లాస్ రేపు చెప్పుకుందాము. ఓకేనా ఎందుకంటే లెంత్ చాప్టర్ కాబట్టి హాఫ్ పోర్షన్ చెప్పాను. ఓకేనా సో రిమైనింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ జెనెటిక్ కోడ్ సో రేపటి క్లాస్లో నేర్చుకుందాం.